ఇఫ్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ హ్యాపెన్స్ వీ కెనాట్ జడ్జ్ ద ఏజ్, మనం చెప్పలేం. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ హ్యాపెన్స్. ఎందుకంటే ఈ రోజు మనం మంచిగా ఉన్నా అవతల వాడు సరిగ్గా లేకపోయినా మనకే దెబ్బలు తగులుతూ ఉంటాయి. సో లైక్ మీరు ఇప్పుడు దాకా ట్రీట్ చేసినట్లో ఎనీ కేసెస్ దట్ ఆర్ వెరీ స్పెషల్ అండ్ షుడ్ టాక్ అబౌట్ దట్ అన్నది ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే? ఈవెన్ చిన్న హెడ్ ఇంజరీ కూడాను, లైక్ పెద్దవాళ్ళకి ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళకి, ఎందుకంటే మొబిలిటీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఎక్కువ, నీ జాయింట్ పెయిన్స్ వలన, స్పైనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వలన మొబిలిటీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ తడబడి కింద మామూలుగా పక్కన గోడ కొట్టుకున్నా, వాష్రూమ్కి వెళ్ళి కొట్టుకున్నా, ఇట్లాంటి వాటికి కూడాను చిన్న బ్లీడ్స్ వచ్చి అది ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం పెద్దగా అయ్యి డేంజరస్ సిచ్యువేషన్స్ ఉండి మనకి ప్రజెంట్ అయిన సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ 2 ఏజ్ గ్రూప్స్ స్పెషల్ మెన్షన్ ఏంటంటేనమ్మా, చిన్న హెడ్ ఇంజరీ అయినా కానీ సీరియస్గా తీసుకొని డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చి పరీక్షలు చేయించుకొని మేజర్ది ఏమీ లేదు అనేది రూల్ అవుట్ చేసుకొని హ్యాపీగా మందులు వాడుకోవటం ఉత్తమం. సేఫెస్ట్ థింగ్ అన్నమాట. ఇట్ నీడ్ నాట్ బి సర్జరీ ఆల్వేస్. మీరు అడిగారు ఎనీ స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ హెడ్ ఇంజరీ అని. అవును. I will tell you one interesting case which you have been treating in the recent past. Okay. It might not be a surgical candidate always. 8-year-old female patient. Okay. వాళ్ళకి 3 daughters ఉన్నారు. Okay. They are placed in different places. Okay. One daughter is at Vizag, one daughter is at Miryalguda. Now you are telling about a geriatric patient. Geriatric patient, 80 years old female patient. Yes. How the dynamics work in relation to this geriatric population in their families. And ganaka chusukunte health dynamics. So all the 3 daughters are taking care of her mother. Super. The mother rotates every 3 to 4 months with all those 3 daughters. Okay. She is conscious. Okay. She is well. She is though she is diabetic and hypertensive, she is taking all the antiplatelets, that is cardiac medications anni active ga తీసుకుంటున్నారు. All the 3 daughters are taking care of very well. Suddenly what happened is one day, luckily she is nearby our hospital. The second daughter, when she is with her second daughter, we got a call from the second daughter that my mother had a falls a couple of weeks back, and this is the 3rd fall. Now it is very severe. Okay. And the presentation is such, when I asked them to bring the patient to the medical attention, a big raccoon eyes are there. Raccoon eyes ante both the eyes were swollen. Okay. And there is a battle sign also, ante bleed behind the ear. And also bleed around the eyes, both the eyes. Very ferocious face, both edema. Patient is not conscious per se, very drowsy. And semi-conscious state lo తీసుకొచ్చారు. Okay. So what we found is, upon taking the history, though CT brain, MRI brain lo ఏమి major bleeds లేవు, ఆపరేటివ్ పాయింట్ ఏమీ లేకపోయినా కానీ పేషెంట్ is still drowsy, unconscious because of this fall and head injury. We have found an interesting fact in the history given by the daughter and her son-in-law, that the patient is on multiple medications, antipsychotics, antidepressants. Almost 8 to 10 drugs are being given to the patient since 10 years. Okay. 15 ఏళ్ళు బట్టి she is taking this polypharmacy, induced psychosis, depression, and also movement disorders. దానివల్ల బ్రెయిన్ స్టెమ్లో కొన్ని చేంజెస్ వచ్చి తద్వారా మూమెంట్ అంటే నడక ఇవన్నీ ఇంబ్యాలెన్స్ వచ్చి పడిపోయారు. సో ఇట్ మైట్ నాట్ బి ఆల్వేస్ a surgical candidate. If it is a surgical candidate, we will be able to see that in the scan. We will plan for the surgical evacuation of the bleed. The point is to understand what is happening with this geriatric population, because they might not directly communicate to the doctor. True. It is the history given by the attenders which will clinch the diagnosis. In this patient specifically, it's a very interesting case wherein polypharmacy, multiple medications వలన బ్రెయిన్ లోపల చేంజెస్ వచ్చి తద్వారా మూమెంట్ నడక తేడా వచ్చి పడిపోయి ఇన్ ఎ వెరీ ఫెరోషియస్ సిచ్యువేషన్ పేషెంట్ వచ్చారు. We saved her. We identified the root cause. We have given respective medications which have addressed sufficiently. We have stopped the unnecessary medications. We have promoted the necessary medications for our immediate condition. And then we saved the patient, and they are on follow-up now, very happy. Hi everyone, Nenu mi Vedika. Please subscribe to Volgo Health. Don't forget.